There is sis Ni. Also this we could have it about sis Sofia, sis Lita, sis Ani Rohayani. Ada juga sis Siti Nur Jariah, Bro Fahmi, Bro Mawi, sis Raisa, sis Mimi, and also sis Luigi Chu. Okay, so let's get started about as our topic because we still review about our previous grammatical structures ya. Ini masih berkaitan dengan grammatical structures yang kita pelajari kemarin Jumat, by the way ya. Okay, I hope that you still remember about that ya, because we usually use it for our daily conversation too, dan sering juga kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari yang kita miliki nih. Second for this. Nah, ini dia. Untuk mendeskripsikan sesuatu yang kita miliki, teman-teman ya. It's called about possessive adjective ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendeskripsikan apa yang seseorang miliki, jadi teman-teman bisa menggunakan bantuan beberapa kata ini ya, that you could mention about this one. Exactly. Okay, that you could say it about that ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang kita bisa temukan ya. Ada juga that we could say about my, ada your, ada their, ada juga our, ada her, ada his, ada its juga. That you could find it about that. Nah, untuk sebuah kepemilikan, di sini ada my, yang artinya adalah milikku ya teman-teman. Ya, contohnya kalau kita mau bilang, my hair is long ya, atau rambutku panjang. Nah, untuk beberapa possessive adjective ini, wajib kita tambahkan noun ya teman-teman ya. Jadi cara susunnya, my, your, their, our, her, his, atau its. Setelah itu kita tambahkan noun, atau benda yang kita mau sebutkan. Contohnya kayak my hair, or maybe that you say it's about my motorcycle, or maybe if you want to say it's about my book ya. Jadi kita nggak bisa pakai I ya teman-teman ya. Jadi kalau I fungsinya hanya sebagai subjek yang artinya aku saja. Tapi kalau untuk menyebutkan kayak bukuku, or maybe if you want to say it's about laptopku, atau mungkin kacamataku ya. Jadi kita bisa menyusunnya dengan bantuan my di sini. Jadi itu perbedaan ya antara I dan juga my teman-teman ya. That you could say it's about it. Jadi jangan mentranslate kalau kita mau bilang rambutku, jangan pakai yang I hair ya. Tapi kita usahakan pakai yang my teman-teman. That you could use it about this one ya. Nah, that you could say it's about this. Nah, di sini ada noun yang harus kita sampaikan atau kita tambahkan, teman-teman. That you could say it's about this. Ada juga to be ya. To be di sini ada is dan juga are nih. Nah, kita bisa pakai is ketika bendanya cuma satu, teman-teman ya. Jadi kalau bendanya cuma satu, kita bisa pakai yang is. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, kita bisa pakai yang are. Setelah itu kita bisa tambahkan dengan adjektif, teman-teman ya. That you could use it about this one. Jadi semua dari my, your, their, our, her, his, atau its itu bisa pakai is ataupun are ya teman-teman ya. Jadi semua ini bisa pakai is ataupun are. Asalkan bendanya kita lihat dulu. Kalau bendanya satu bisa pakai is, kalau bendanya lebih dari satu kita bisa pakai yang are nih.
Jadi my ini pun juga bisa pakai are ketika bendanya lebih dari satu juga teman-teman. Nah untuk your ya, nah jadi untuk teman-teman yang belum terlihat share screen-nya bisa digeser ke kiri, that you could find it about that nih. For example, if you want to say it's about your di sini, your car is cool, for example. Jadi beberapa kepemilikan ini wajib kita tambahkan noun ya teman-teman ya. Jadi wajib kita tambahkan noun atau kata benda nih. Your car is cool nih for this one. Jadi mobilmu keren. Nah, mobilmu keren. Tapi kalau semisal mobil-mobilmu keren, nah kita bisa pakai yang are nih. Tapi kalau mobilmu saja, kita bisa pakai yang is. Tapi semisal mobil-mobilmu keren nih. Itu kan menunjukkan kalau benda tersebut lebih dari satu ya teman-teman ya. Your cars are cool nih. Nah, mobil-mobilmu keren. That you could say it about this nih. That you could say it about this one ya. Exactly. Jadi kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat bendanya terlebih dahulu. Kalau bendanya satu kita pakai yang is, tapi kalau semisal bendanya lebih dari satu, kita bisa pakai yang are. Jadi semua ini bisa menggunakan is ataupun are ya teman-teman ya. Dan ini bagian dari nominal sentence ya. Don't forget, it's still a part of nominal sentence that you could make it nih for this. Your car is cool. Your cars are cool nih for this. Jadi kalau kita mau menyebutkan benda lebih dari satu, pasti ada tambahan S ya pada benda tersebut nih. Terus ada juga, for example, if you want to say about there ya. Nah, kalau there ini berarti barangnya milik mereka nih teman-teman ya. Nah, that you could say it's about, for example, kenapa dicoret-coret for this one nih? Nah, for example, if you want to say it, it looks like their bike ya. Nah, kalau their bike itu artinya sepeda mereka, teman-teman. Itu bisa pakai is. Tapi kalau their bikes ya, their bikes are expensive. Nah, jadi sepeda, sepeda ya, sepeda-sepeda mereka mahal. Nah, sepeda-sepeda mereka mahal that you could say it about this one. Dikarenakan expensive mahal, teman-teman. Dan ada S-nya. Jadi kalau teman mau pakai bicycles atau mungkin bikes itu sama saja that you could say it about this one. Their bikes are expensive for this. And also that we could find it, it looks like the things that you could have ya for this. Ada juga that you could say it looks like our teman-teman. Nah, kalau our itulah milik kami ya teman-teman. Kayak our noses are sharp ya. Jadi artinya hidung-hidung kami mancung. Tapi kalau semisal nose-nya itu nggak ada S, contohnya kayak our nose, nah itu nanti bisa pakai yang is ya. Our nose is sharp nih, that you could say it about this one. And also that you could say it about
Her. Nah, kalau her itu adalah milik dia perempuan ya, teman-teman ya. That she could say it's about this. For example, if you want to say it's kinds of her face is beautiful. Nah, beautiful. Berarti wajahnya dia perempuan ya, teman-teman di sini. Wajahnya dia perempuan cantik nih. Soalnya bukan wajah-wajah ya. Nah, that you could say it's about is nih for this one. And also that you could say it's about his. Kalau his untuk laki-laki, kalau her untuk perempuan ya, teman-teman ya. Jadi ini berbeda dengan him ya, teman-teman ya. Kalau him itu nanti artinya cuma laki-laki aja. Tapi kalau his itu untuk menunjukkan sebuah kepemilikan. Jadi for example, if you want to say it's about aku bertemu dia laki-laki, berarti I met him. Tapi kalau teman-teman bertemu dengan aku bertemu dengan temannya, nih, tapi temannya dia laki-laki for this one ya. Semisal temannya it looks like a Bruyudis like this one, that you could say it's about I met his friend. Nah, jadi that's really different with him ya, teman-teman ya. Jadi kalau his untuk menyebutkan nya, pasti ada nyanya ya, kayak temannya, or maybe if you want to say it's about rumahnya, or maybe if you was to say it, it looks like sahabatnya ya. Pasti ada bendanya sebelumnya ketika kita mau mentranslate dalam bahasa Indonesia ya ke Inggris. So ada juga that you could say it's about his skin is white ya. Nah, kayak ini. Jadi kayak kulitnya, tapi kulitnya dia laki-laki. His skin is white. Nah, that you could say it's about that nih. Ada juga that you could say it looks like it's. Nih. Nah, it's ini berbeda dengan it's yang ada titik di atas ya teman-teman ya. Soalnya kemarin di hari Jumat mungkin ada yang masih ingat ketika bro kasih contoh it's a book ya. Jadi itu bagian nominal sentence juga. Dan ada arti juga yang berbeda. Kalau kemarin it's a book artinya itu sebuah buku. Tapi kalau it's yang tidak ada titik di atas di sini, itu mengartikannya juga ya. For example, I I am wearing a jacket and its size ya. Its size is small ya. Nah, kalau kita artikan berarti kalau adanya ya, soalnya size ini adalah ukuran, berarti ukurannya ya, ukurannya kecil. Ukurannya kecil, that you could say it's about that. Its size is small for this. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa possessive adjective ini ya atau kosakata ini untuk menyebutkan sebuah benda yang teman-teman miliki ya. Jadi sekali lagi teman-teman agar tidak kebingungan antara it's yang di sini dan it's yang ada titik di atas ya. Jadi arti yang membedakan teman-teman ya. Contohnya kayak it's a book ya. Jadi itu artinya adalah itu sebuah buku. This. Okay, so let's get started about this. Ada yang mau coba ya menggunakan beberapa kata kepemilikan ini teman-teman. Nah, for this one. Oke. Okay. Kira-kira ada yang mau mencoba menggunakan my, your, their, our, her, his, atau mungkin its ya. Oke, wah ada Bro David. Silakan Bro David ya. That you could make a sentence from this.
Her father, her father's skin is light brown. Mm-mm. Her father's skin. Light brown. Oke, that's correct ya. Jadi kulit ayahnya ya, bro. David, that you try to make it. And next, Sis Viana. His face is very handsome. His face ya. That you try to say it's about the things nih. Alright. And how about you, Sis Sofia? Her purse is expensive. Okay. That you could say it's about that, that's nice, Sis Sofia. And how about you, Sis Jihan? My father is tall. My father is tall, correct for this one. Jadi Sis Jihan pakai yang my ya. Nah, dan father itu jadi juga masih masuk ke noun ya, teman-teman ya. Nah, that you could say it's about that nih. Iya benar sih Seroja. Jadi itu perbedaan juga beda ya sama it sama itis ya. Nah, kalau it's itu singkatan dari itis for this one. Jadi perbedaannya juga berbeda nih. Antara itis sama it's ya. Sis Alma? My sister is friendly. My sister is friendly. Alright. That's correct for this one ya. Jadi teman-teman, it sama itis ini sama ya. For this. Tapi cuma perbedaannya aja untuk pengucapan ya. Nah, jadi it sama itis that's the same. Okay, for this nih. Oke, Sis Kava. Bro Ashraf? His body is big. His body, that's correct ya. Jadi itu juga masih noun ya untuk body. His body is big nih. Terus siapa lagi kira-kira yang mau coba nih teman-teman ya? Kalau mau pakai it's ya, mau pakai it's yang ada titik di atas atau mau pakai it's yang tanpa titik di atas juga boleh ya teman-teman ya. Jadi biar tahu kita perbedaan antara it's yang tidak ada titik dan it's yang ada titik nih. Jangan lupa ya, artinya teman-teman jadi juga bisa dicatat juga biar tidak bingung perbedaan ini nih. Okay, that you could say it's about that nih. Okay, that's only that. Who dare to try it? Or maybe it looks like siapa lagi nih? Okay. Or maybe sis Nidar or sis Pelni. Kita lihat apakah ada respon nih di pagi ini ya. Okay. There's nothing. Or maybe sis Azizah or Bro Rustan. Wah, sis Azizah ada. Mau coba yang mana sis Azizah? It's house. Mm-mm. It's house apa nih? Hmm, Misal rumahnya besar bisa. Atau rumahnya berwarna merah juga bisa ya. iya, iya. Ada sis Azizah. Wah, hilang. Sure. Or it's kind of Bro Fahmi. Uh, my lunch is ready. My lunch is ready for this one. That's correct ya. Jadi untuk my ataupun yang lain teman-teman bisa ditaruh di depan ataupun di belakang juga ya. Oke, Sis Raisa, which one that you want to make it? Its books are many. Mm-mm. That's correct for this one ya. Jadi bisa pakai are dikarenakan bukunya lebih dari satu nih. And next or maybe Sis Nidar. Mau pilih yang mana nih kira-kira ya? Wah,
There's no response for this. Maybe they're still busy about that, sis Nidar. Or it's kinds of Bro Shiva atau sis Melin? Okay, bro. Okay, come on, Bro Shiva. Its body freshwater turtle type is any small and any big. Okay, that's nice about that, Bro Shiva. Sis Melin? Your house apa Your house is apa nih? your, Is apa? your house is cool boleh ya? Hah? Bisa dong. Keren. Keren kan? Iya Jadi, iya keren. your Oke. house is cool. That's correct. About this Yes. one nih. Mungkin AC-nya ada 50 kan sis Melin. Jadi, wih dingin banget nih for this one. Oh Atau mungkin iya. rumahnya dekat dengan pegunungan. Itu kan dingin juga bisa. That's correct for this one. And how about sis Jihan? Or maybe sis Lita? Wah, there's nothing for this. Sis Roja? Bro, kalau misalnya menyatakan profesi itu gimana? Misalnya they are a nurse gitu. Bukan. Kalau itu nominal, tidak ada kepemilikannya, sis Roja. Jadi kalau they are nurse itu nominal ya. Jadi mereka seorang perawat. Kan they are, bukan there. Di sini jadi There. beda dengan yang ini. Oh, there is a nurse gitu. Pakai they are. Oh, they are. Soalnya kan nggak pakai there, sis Serojen. Itu pakai subjek ya, bukan pakai yang kepemilikan. Kalau they are. Oh, kalau yang ini memang untuk kepemilik. Kepemilikan. Kan nggak ada nyanya itu artinya. Jadi beda topik ya. That's so different for this. Okay. Thank you, bro. You're welcome for this one ya. Okay. How about sis Ani nggak ada ya? Ada nggak nih sis Ani? There's nothing for this. Okay, or maybe, wah ada sis Ani silakan. Kalau kata benda itu bisa kan pakai its ya? Ya kan? Bisa dong, bisa kalau benda langsung ditambahkan its. Kayak its size kan itu juga benda ya. Kayak it's a car. It's a card berarti itu nanti masuknya yang itu sis Ani. Bukan yangnya ya. Jadi kalau it's a car berarti itu sebuah buku. Sorry, itu sebuah mobil. Nah, and how about you, sis Naila? Ada nggak nih? Oh, ada, silakan. Your house is beautiful. Your house is beautiful. Okay. Right. Okay, that's never mind, sis Azizah ya, because that's your boss call you nih. Sis Adinda, or Brova, is cancel sis Ria? Ada nggak ya? Their Ada, car sis is Adinda. expensive. Bisa, that's correct about this. And how about you, Bro Leo? Hello. Your smile is teasing me. Okay, bisa, that's correct about that ya, Bro Leo. And how about Bro Mawi, or sis Salma, or sis Mimi? Apakah ada nih? Oh, ada, Bro Mawi, silahkan. My t-shirt is small size. Bisa, that's correct about this one, Bro Mawi. Atau sis Mimi? My son is cute. My son is cute juga bisa ya. Dikarenakan sannya cuma satu kan, jadi bisa pakai yang is. That's correct about this one ya. And how about you, Luigi, or sis Bro Farel? Ada nggak ya Luigi? Oke. Taste of music is
good. Okay, correct. Bro Farel? This restaurant is very nice. Ah, Betul nggak? this restaurant is very nice. That's correct about this one, ya. And how about Sis Nurma? Or maybe Sis Angel? Iya, Kak. The exercises are easy to do. That's correct about this one. Sis Nurma, ya. Is that really good for that? And how about Class Sis Angel? is busy. Pardon? Their class is busy. Busy. Coba sekali lagi saja. Their Okay. class is busy. Coba sekali lagi. Their class is busy. Okay, that's a really cool Sis Angel nih. And how about Samsung or Sis Lala? Wah, there's nothing ya. Or maybe Bro Najib. Wow, there's nothing cheap for this one ya. Basically ya. This restaurant is very nice. Okay, that's correct ya, Bro Farel ya. Nah, kalau mine sama my itu berbeda sih Lisa ya. Jadi kalau my itu harus ada bendanya ya. Tapi kalau mine nggak perlu. Contohnya kalau kita mau bilang this is mine ya. Sama this is my book, that's so really different ya. Jadi beda pada cara penyusunan kalimatnya. Jadi kalau mine nggak perlu ada bendanya ya. Contohnya this is mine book nggak bisa. Jadi cukup this is mine aja. Ini milikku artinya. Tapi kalau my harus ada benda yang setelahnya ya. Oke. Silahkan dicatat ya. Biar tahu perbedaannya. Tapi mungkin tidak akan dicatat juga ya for this nih. Cuma tanya aja for that. Oke. So, ada juga kita bisa menyebutkan kepemilikan ya teman-teman ya di sini. That you could say it about this one. Is dress is fit well on me. Oh bisa si Sofia. That's correct about this one. Nih, that you could say it about this one ya. Kalau pakai yang it's berarti gaunnya. That you could say it about that nih. Ada juga kita bisa pakai Ayu Dewi teman-teman ya. And ada juga she it yang artinya adalah kepemilikan juga kita bisa gunakan. Nah, have sama has kita masih relate dengan hari Jumat kemarin ya teman-teman ya. When we try to talk about present tense. Jadi salah satunya ada yang pakai verb s dan juga ada yang pakai verb one ya. Nah, kalau Ayu Dewi ini pakai verb one, have-nya, bentuk verb one. Tapi kalau she it ada bentuk verb s-nya ya for this one. Setelah itu ada noun-nya. Contohnya they have blue eyes. Berarti artinya mereka memiliki mata yang biru. Jadi have di sini artinya punya ya teman-teman ya. Soalnya ini masih masuk ke present tense nih. And she has full lips. Jadi dia perempuan memiliki bibir yang tebal nih. Mungkin ada yang mau mencoba menggunakan have di sini ya. Nah, jadi jangan lupa kalau subjeknya she, he, it seperti yang di share screen ada has-nya. Tapi kalau Ayu Dewi kita bisa pakai yang have nih. Oh, there is something wrong with your microphone sis Lala. Kalau tadi kan pakai yang nominal ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kita bisa pakai yang verbal. Jadi ada kata kerjanya. Nah, kata kerjanya berupa dengan have ataupun has di sini. Nah, verb when terus has di sini adalah verb s teman-teman ya. Jadi ini masih relate dengan present tense nih. Kira-kira who dare to try that you could raise your hand yang mau duluan mencoba ya teman-teman ya. Menggunakan have dan juga has nih. Oke, so si Sofia, ayo si Sofia mau pakai has atau Pakai have ya? Use have. Punya apa nih? Pakai subjek apa si Sofia? Kalau I pakai have- yang have. I have a pet at home. I have a cat at home. That's correct, si Sofia. Bro David, mau pilih yang mana Bro David? Punya apa? Your sister has flat nose. Benar. Jadi mau digabung pakai yang your juga bisa ya. Dikarenakan ada kata kerja. Tepat sekali. About that, Bro David. There's only two of you who wants to try about this part, everyone. Cuma si Sofia and Bro David aja nih. Oke. Kalau belum ada, we're gonna try to check it. Sis Alma? Wah, ada suara Sis Alma.
Or maybe it looks like a Sis Viana. Silahkan Sis Viana mau pilih yang mana ya? He has brown eyes and straight hair. Pakai yang he has. That's correct about this one ya, Sis Viana ya. And how about Sis Seroja? Mau pilih yang mana? He. He, berarti pakai yang has. Has apa nih kira-kira Sis Seroja? She has body fat. Nah, jadi cara susunnya bisa pakai fat body ya. Fatnya dulu baru bodinya, Sis Seroja. Coba silakan. She has fit body. Fat body. Oke. Fat body. Jadi kalau tubuh gemuk, dikarenakan gemuknya kan bendanya ya, Sis Seroja. Jadi karena sifatnya dulu, fatnya dulu baru tubuhnya, fat body. Soalnya kalau Sis Seroja kayak semisal mau bilang kayak gini, wajah yang cantik, berarti bukan, karena kalau Indonesia kan wajahnya dulu baru cantiknya kan. Jadi bukan face beautiful, tapi beautifulnya dulu. Jadi beautiful face. Sama kayak tadi, fat body ya. Jadi bukan body fat, tapi fatnya dulu, gemuknya dulu, baru bodinya. Oke, seperti itu. Fat body. That's nice, Sis Seroja. Sis Pelni. Oke, Sis Pelni. They have some interesting stories. Okay, that's correct about this one, Sis Pelni ya. And Bro Mawi? We have PC at school. Okay, that's correct about this one, Bro Mawi ya. Benarnya lebih ke PC. Sis Lala, semoga bisa terbuka mic-nya ya. Nah, udah. Come on. He has beautiful eyes. He has beautiful eye atau eye, Sis Lala? Eyes. Eyes bener. Dua. Soalnya kalau eye nanti sepasang satu ya, kiri aja. Tapi kalau eyes nanti sepasang. Oke, that's correct, Sis Lala ya. Sis Nurma, mau pilih yang mana Sis Nurma? She has a beautiful bag. That's correct about this one. Terus cuma itu aja. There's only one. Beautiful bag aja Sis Nurma. Satu aja deh. Satu aja. Oke, that's nice. Bro Leo, how about you, Bro Leo? My son has new toys. Bener, Bro Leo. Jadi kalau my son-nya kan cuma satu ya. Jadi anak laki-lakiku aja. Nah, itu bisa pakai yang has, tepat sekali ini. Correct for this one. And Sis Aziza, how about you, Sis Aziza? Mau pilih yang mana? She has a beautiful face and a nice body. Okay, that's correct about this one, Sis Aziza. And how about you, Sis Raisa? Mau pilih yang mana kira-kira? Antara verb 1 or maybe verb S? He has handsome face. Bener, jadi handsome-nya dulu, baru face-nya. That's correct about this one, Sis Raisa. And how about you, Bro Fahmi? Mau pilih yang mana? We okay. have big spirit. Yeah. Okay. We have big spirit. That's correct about this one ya. Jadi semangat yang besar ya, Bro Fahmi ya. That's correct. Sentence that you try to make it. Wah, finally Sis Jihan. Ayo Sis Jihan. Terdengar juga suaranya. I and my sister have curly hair. Bener. Jadi kalau subjeknya ada dua, jadi pakai yang have. Tepat sekali, Sis Jihan ya. Alright. Bro Shiva? It has beautiful. It has beautiful apa nih? Itu memiliki Girls. Bener for this one ya. Soalnya kalau ini kan it juga artinya itu ya, Bro Shiva ya. Nah, for example nih nanti Bro Shiva mungkin mendeskripsikan suatu benda atau suatu is kinds of animal like this one ya. For example, wow, I have a cat and it has a beautiful shape ya. Bentuknya yang cantik. Nah, itu bisa for this. Okay, that's correct about that, Bro Shiva. Satu-satunya yang pakai it ya. Alright. And Bro Ashraf mau pakai yang mana, Bro Ashraf? It house has a billionaire. Okay. That's correct for this one ya. Okay. And siapa lagi nih? Who wants to try it? That's enough. That's a part of the part. Okay. So teman-teman, let's get started about our breakout room ya. Kita mulai breakout room kita teman-teman ya.
Jadi teman-teman nanti silahkan deskripsikan tentang kegiatan yang teman-teman miliki ya. Dan juga bisa ditambahkan dengan jam teman-teman ya. That you could say it about this one ya. Oke. Kita mulai latihan kita teman-teman. Kalau nanti teman-teman sudah masuk ke grup ya, yang sudah berbagi, silakan saling bergantian untuk membaca topik yang sudah teman-teman persiapkan ya. Tentunya tentang kegiatannya. Alright. Kita mulai ya. Kita aplikasikan presentasi kita. 3, 2, 1, and let's go teman-teman.
Okay, so let's get started about our 1 minute challenge ya. Kita mulai 1 minute challenge kita, teman-teman ya. Oke, kira-kira siapa yang berani mencoba ya? Who dare to try to tell us about that things nih? Because I'm gonna give you a correction ya, and also I'm gonna give you a feedback for this one. Kalau ada yang mau duluan, that you could raise your hand, teman-teman ya. Kita lihat siapa kira-kira yang ingin mencoba dan akan beri ya. I'm gonna give you some feedback for this one. Okay, that we have about Sis Aziza. Oh, come on, Sis Aziza, please try to tell us about your 1 minute challenge nih for this. Hello everyone. Mm-mm. I would like to tell about my daily activities. I wake up at 4 a.m. to wash my face. At 4:20 a.m. I ate sahur. At 5:10 a.m. I prayed. Then I went to bed well, watching Korean drama. At 7 a.m. I started working. Thank you. Okay, that's really good for this one ya, Sis Aziza. That you say it's about that things that you say it ya. So, you're confident that's very cool, Sis Aziza. And for the grammatical structure, that's very nice ya. Gak ada yang miss untuk penyusunan kalimat juga. Jadi sudah well preparation for this nih. Kira-kira siapa lagi yang mau mencoba 1 minute challenge? This I'm gonna give you about the feedback for this nih. Wah, that is Sis Alma. Okay, come on, Sis Alma. Tell us Hello, about your daily friends. activity. I would like to tell you about my Ramadan activities. Firstly, I begin with suhoor at 3 a.m., followed by the subuh prayer. I take a shower at 6 a.m., then I go to work at 7 a.m. and return home at 3 p.m. Then I spend time relaxing until sunset. After breaking my fast, I perform the Maghrib prayer and continue with Tarawih at the mosque. After that, I recite the Quran until 10 p.m. Finally, I go to sleep at 10:30 p.m. Thank you. Okay, you're welcome. That you choose about the American time ya, Sis Alma ya. Oke, untuk penyusunan kalimatnya tepat sekali, Sis Alma. Dan untuk confidence-nya, wah sangat percaya diri sekali. Tingkatkan terus, Sis Alma. Soalnya that you have about that things ya before ya. Okay. Thank So you. cool. You're welcome, Sis Alma. And Bro David, it's your turn, Bro David. Sorry, bro. I a little short. Mm-mm. I would like to tell about my daily activities. I wake up at 6 a.m. Then I have breakfast at 7 a.m. Then I take a bath at 7:15 a.m. And then I go to work at 7:30, and I have lunch at 1 p.m. Oke. Jadi saya call Bro David nih. Bro David tadi pakai 30. Pas. Yang pertama. 30 pas, yakin. The first one. Oh, 30 pas 6 ya? Ya. Jadi itu langsung aja pakai a half ya, Bro David ya. Kalau setengah 6:30. Jadi nggak perlu pakai 30. Kalau untuk yang British langsung aja pakai a half. A half pas nih for this. Oke. Bro. Itu aja Bro David ya, koreksinya, confidence-nya oke sekali, tingkatkan terus Bro David. Dan untuk penyusunan kalimatnya oke juga, that's really cool for this one, dan pengucapannya juga nggak ada yang miss ya. Oke, and how about you, Sis Lala? Okay, I would like to tell about my daily activities. I wake up at 3 o'clock a.m. Then I have sahur and pray. And then at 5 o'clock, I do dormitory activities. Thank you. You're welcome, Sis Lala. Aman ya untuk penyusunannya dan juga pengucapannya dan confidence-nya cukup oke sekali. Tingkatkan terus Sis Lala ya. And Sis Jihan? I would like to tell about my daily activities. I wake up at 4:15 a.m. for the Fajr prayer.
Then I usually read the Quran about 15 minutes. At 6 o'clock a.m., I shower and have breakfast. Then I go to campus at 7:30 a.m. and start classes at 8 o'clock a.m. Then I have lunch at 11 a.m. and continue classes until 1 o'clock p.m. Thank you. You're welcome. That's very cool ya, Sis Jihan ya. When you try to put about that things before ya. Oke. Cuma ini aja tadi kurang ya. I take a shower for this one ya. Jadi nggak perlu pakai I shower, tapi langsung aja I take or maybe I take a bath for this one. Oke, kurang take aja ya Sis Jihan ya. Waktu part yang shower nih. Oke, nice try about this one. Sis Jihan, confidence-nya oke sekali ya. Dan ucapannya nggak ada yang miss. Sis Luigi. Hello everyone, I want to tell you about my Ramadan activities. I woke up at 7 a.m. and I take a shower at 8 a.m. and I do work from home from 10 until 7 p.m. and I take a shower at 8 p.m. and I do editing videos at 9 p.m. and I go to sleep at 10 p.m. Oke, that's correct ya, Sis Luigi. That you try to put about the time pakai until juga ya. Untuk penyusunannya aman, Sis Luigi, dan confidence-nya oke sekali. Keep it up for this one, Sis Luigi. And Sis Raisa, it's your turn. Yes. Hello everyone. I want to tell you about my daily life in the month of Ramadan. I wake up at 4:15 and I take a shower and I help my mother and do my daily activities. Thank you. Oke, that's really cool, Sis Raisa. Jadi kalau mau pakai one juga bisa ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma pakai would seperti contoh yang bro berikan di WhatsApp. Mau pakai one pun that's never mind. It looks like a Sis Raisa sentence ya. Oke, that's really cool, Sis Raisa. Gak ada yang miss untuk pengucapannya. Dan confidence-nya oke sekali ya. Tingkatkan terus nih untuk kepercayaan dirinya. Because that's a part of your confidence. That's really important. Okay, so thank you everyone ya. That you have tried for this. And thank you that you have tried to 1 minute challenge ya. That we have about the several participant ya. And give applause to them. Ada Sis Aziza, Sis Alma, Bro David, Sis Salah, Sis Jihan, Sis Luigi, and also Sis Raisa. Wow, cowoknya cuma Bro David aja nih. I hope there's another boys there that you could try for this one. Thank you teman-teman that you have joined our class next preparation. Besok kita masih ada breakout room juga dengan topik yang berbeda. Nah, topiknya adalah mendeskripsikan penampilan teman-teman ya. Support of your appearance. Thank you for coming teman-teman. Thank you for joining. Kita ketemu lagi besok and see ya tomorrow.